In this video I have explained process state and PCB. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ process state ಮತ್ತು PCB ಬಗ್ಗೆ explanation ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Like the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. Itself is not a process. A program is a passive entity. What is an example? An example is nothing but a file which is consisting of a set of instructions stored on the disk, and which we often call such file as an executable file. That means the process is not the program is not being executed. It is just the instructions are stored in the file. That file is present in the disk. A list of instructions which are present in a file, and that particular file is stored on a disk. That is called as a program. It is a passive entity, whereas a process is an active entity, where a program counter will be specifying the next instruction to execute and a set of associated resources. That means a process is nothing but which is being executing. The process is nothing but a program which is being executing, that is called as a process, whereas a program is just a file which is stored in a disk. A process is which is being executing means a process is an active entity with PC. PC is nothing but a program counter which will be specifying the next instruction to be executed and a set of associated resources. So a program becomes a process when an executable file is loaded into a memory and it has been allocated the CPU for the purpose of execution. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಆ ಫೈಲ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿ CPU ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೈಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಫೈಲ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ PC. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರರ್ಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫೈಲು ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಫೈಲು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ CPU ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ which is sometimes known as a text section. A program code or a program is nothing but a file which is consisting of a set of instructions which has been stored on the disk. For that purpose, a program is also known as a text section, whereas a process is a program in execution. That means the program which is being executing, that is called as a process. A process is also includes the current activity, and as I told, it will be represented by the value of a program counter which will be specifying the next instruction of a program to be executed, and at the same time the contents of the process register. Process also includes the current activity as represented by the value of a program counter and the contents of the process register. A process generally will be including the process stack which will be containing the temporary data and a data section which will be consisting of a global data. A process generally includes a process stack and a data section. Process stack will be consisting of a temporary data
whereas data section will be consisting of a global variables. What are the examples of a temporary data? It might be an function parameters, return addresses, local variables, etc. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ನೇ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಏನು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರೋದು. ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರರಿ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದು? ಟೆಂಪರರಿ ಡೇಟಾ. ಇದು ಯಾವುದ್ರೊಳಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. As a process executes, it will be changing its state, and the state of a process is defined by the current activity of that process. That means the present activity or the current activity of a process is nothing but the process state. The process state will be indicating the current activity of the process. Each process may be in any of the one of the following states. The different kinds of process states are as it has been represented in this diagram. You can see it can be new, ready, running, waiting, terminated. So these are the 5 states a process can be, and it will be varying depending upon the operating system. These names are the arbitrary names and it may change based upon the operating system. First one, new state. New state is nothing but the process which has been just created. The process is being created. Just create ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ new state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Once a process which is present in a new state will move to a ready state when it has been admitted. That means the process which is present in a new state is nothing but the process which is present in the disk. After that, when it will be brought to a main memory, then it will be a ready state. That means at this time the process is waiting for an CPU to be allocated. Once the process has been taken by the CPU for the purpose of execution, it will be decided by the CPU scheduling algorithm, and the CPU scheduler dispatcher as indicated in the diagram will take the process which is present in the ready state to the running state. So what actually the ready state? Ready state is nothing but the process is waiting for a processor to be assigned. That means it is waiting for a CPU to be allocated. Once the CPU has been allocated, it will move to the running state. So this running state is nothing but the process is being executing. The process is being executing. That means these instructions, the process instructions are executed. And when it is being in a ready state, it may move from ready state to the waiting state. So waiting state is nothing but the process is waiting for some event to occur. Either it might be for the purpose of input-output completion, or it might be for the purpose of waiting for a certain signal, and which has been occurred due to an
a signal issue, that is something which has been caused the process to wait, then it will be shifting from running state to a waiting state. Even the process may shift from running state to an waiting state, running state to a ready state when it is interrupted. It will be shifting from running to waiting when it has to wait for some event to occur, and it will be shifting from running to ready state when it has been interrupted, right? So again from ready it will go to a running state, and here we can see even the process may go from waiting state to the ready state, right? And this one will be what, when the waiting state period has been completed. That means for which purpose it has been waiting, if that has been completed, either it might be an input output completion or it might be an event completion, that is the event signal has been occurred. At that time it will be shifting from waiting state to the ready state. And another one state is the terminated state. Terminated state indicates that the process has completed its execution, means the process has finished its execution. Process ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಾವೆ, ನ್ಯೂ, ರೆಡಿ, ವೇಟಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಈ 5 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂ. ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅದನ್ನು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಅದು ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಇವಾಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸುಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದು? ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗೇ? ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಕರ್ ಆದರೆ ಅವಾಗೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗಿಂದ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್, ಈವೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈವೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ನಲ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿಯಿಂದ ರನ್ನಿಂಗು ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 5 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ 5 ಸ್ಟೇಟು ನೇಮು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ 5 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 5ರಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. The process will be present in any one of the state and it will be moving from one state to another state. Right? And if there are 10 process, 100 process, then only one process will be running, whereas the other process will be either in the ready state or it will be in the waiting state.
ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ಅಥವಾ 100 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. As I told, a process will be changing from one state to another state during its execution, and it will be in any one of the state. And those process states are new, running, waiting, ready, terminated. New means the process which is being created, that is called as a new. Means the process which has been created just now, that is called as a new. Running means the process whose instructions are being executed, means whose instructions are being executing, that is called as a running process state. Waiting means the process is waiting for some event to occur, such as input output completion or waiting for some signal. Waiting means the process has been halted during its execution. Ready, a process is waiting to be assigned to a processor. That means it is waiting for an CPU for the execution. Terminated, that means the process has finished execution. These are the various states of a process, and a process will be in any one of these states at a given moment of time. It can be in any one state, not all the states. It will be moving from one state to another state. It can be in any one of these state. Process state, ನಾವಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ದು ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ, ರನ್ನಿಂಗ್, ವೇಟಿಂಗ್, ರೆಡಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಇವಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಮ್ ಈವೆಂಟ್ ಟು ಅಕರ್. ಆ ಈವೆಂಟ್ ಏನು, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿ ಪಿ ಯುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Whatever the process state names just have told, those are arbitrary names and they vary across the operating system. It is new, ready, running, finished, waiting. So these are the names of the process, and these process names are arbitrary and it will be vary across the operating system. Means depending upon the operating system, the names whatever are there of a process state that might be changing. The states that they represent are found on all the systems. However, certain operating system also more finitely delineate the process states, and it is very important to realize that only one process can be running on any processor at an instant. That means there might be 10 or 100 of processors, but among those only one will be running, whereas the rest might be either in a ready state or it might be in a waiting state. The state diagram corresponding to this is represented in the diagram which I have explained previously in this video. Process state names new, ready, waiting, running ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತಿದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟರಿ ನೇಮ್ಸು. ಇವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ
ಮೋರ್ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿಲಿನೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ಅಥವಾ 100 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 100 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹುಡುಕಿರುವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. Process control block. Each process is represented in an operating system by PCB. PCB in the sense a process control block. Even it is also called as a TCB. It is a task control block. So it will be including the information regarding the process. And a PCB is as shown in the above figure. You can see the diagram over there. That is the diagrammatical representation of an PCB. It contains many pieces of information associated with a specific process. We shall see one by one in detail. Each process information means every process will be having the related information. All those related information of a process will be present in a table, and that table is called as a process control block. And it is also called as a task control block. PCB ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು PCB ಇಂದ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ PCB ಮೂಲಕ. ಇದನ್ನು TCB ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. PCB ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, TCB ಅಂದರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. PCB ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದು PCB, ಇದನ್ನು TCB ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು PCBಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. Process state means, as I told, a process can be in any one of the state and it will be moving from one state to another state. The various states are new, ready, running, waiting, terminated. And I told any one of the process will be in the running state and rest of the process will be either in the ready state or in the waiting state. Means the present activity of a process is represented by this process state. So it will be giving the information regarding the present state of a process. The next, program counter. So this program counter will be specifying the next instruction of a process to be executed. Program counter, it will be specifying the next instruction of a process to be executed. Next one is the CPU registers. So here in diagram representation it is the registers. So CPU register will be very less in number and it will be varying depending upon the operating system architecture. So this CPU register, in addition, it will be having index registers, stack registers. All those registers will be having the information regarding the process and it will be having the values which are needed when a process has been entered into a waiting state, and after that again when it comes to a ready state, or when it will be switching from one state to another state. That is, either it might be from running to wait and waiting to running, or running to wait to ready. In all that cases, the whatever the values of a process is there, those will be stored in a CPU registers. The next one is the CPU scheduling information. So CPU scheduling information here, in addition with the registers, and CPU will be having a scheduling algorithm.
The priority of an CPU scheduling algorithm, what kind of an algorithm has been applied, the priority of the process, all those information regarding the scheduling, that is with respect to an CPU scheduling, all those information will be stored. The next one is a memory management information. This memory management information will be having the details regarding the memory which has been used by the process, such as the limit and the base value of the process, that is the limit as well as the base register values, or the page table or the segment table, and it depends upon which kind of a memory management has been supported by the operating system for a process to be executed. And next information is the accounting information. This accounting information is necessary for the purpose of keeping track of the usage of the resources by a process, such as how much of CPU has been used by the process and what is the time it has been used and what kind of memory it has used, how much space it has been used. All these kind of information will be present with respect to an accounting information. The usage, that is statistical information regarding the process. Next one is IO status information. This is with respect to list of open files, whatever is there in this diagram, that is the IO status information. This IO, that is the input output status information, this will be having the information regarding whatever the various list of files which have been opened, what are the various devices which have been allocated to the process, and the other list of files or the tables or the memory which have been allocated to the process. Either it might be a device or it might be a file. All those status information, that means whether it has been opened or whether it has been closed, all those details will be stored with respect to IO status information, that is the input output status information. First process state. Process state ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸು, ಪಾಯಿಂಟರು, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಸಿ ಪಿ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಪಿ ಯು. ಸಿ ಪಿ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಈ ಸಿ ಪಿ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸೇವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇದರೊಳಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. whenever a process completes before completion of an execution, if it goes for and suspended and again when it resumes, it will be starting from the point where it has been stopped its execution. So for that purpose, from where point it has to start, that actual information will be present in CPU scheduling information along with the CPU register. For that purpose, it is
very important whenever it is performing the ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆದಾಗೆ ಈ ಸಿ ಪಿ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬೇಕಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐ ಒ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಐ ಒ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, the values will be stored in this PCB. With the use of PCB only, it will be performing the contact switch. That we'll be learning in detail in the next classes. ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈ ಪಿ ಸಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೌ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೌ. ಸಿ ಪಿ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ and memory management information, this I have explained just now. And these are the things which I have explained now. And in accounting information, even it will be having the details regarding the process number or the job number also. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world.